वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Sahana vavatu Sahanau bhunaktu Saha viryam karavavahai Tejasvi navodhitamastu Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyo Ma Mrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Good evening. So please see page number 118, 118. The second quote in the page. The mind uncontrolled and unguided will drag us down forever, rend us, kill us, and the mind controlled and guided will save us, free us. So mind control, very big topic today. Today, if you look at the world, psychological sickness, mental illness or mental sickness is a huge problem. Apart from sickness, sickness means the sickness of the body that we understand very easily. We go to hospital, we take some medicines and we get cured. Mental illness, psychological problems, they are on the rise world over. That's all because of our inability to handle our thoughts, handle our mind. It's a huge subject. All our rishis and munis and sages, they all have given us wonderful knowledge about this mind control. But we don't know much of it today, the generation as such. In ancient Gurukulas, when the boy would go for getting education from a guru,
he would be asked to meditate and he would be asked to do Guru Shushrusha or Guru service to Guru. Through service, they would teach the boy control of the mind. That was the goal. Not just controlling the mind. The goal was to conquer the mind, to annihilate the mind, to destroy the mind. What happens when you destroy the mind? You exist as your real being. What is your real being? Consciousness. You're God already. Tattvamasi Shvetaketu. Of course, this is too high philosophy for you, I know. But that is the truth. మనందరం ఇక్కడ దేన్ని అన్వేషిస్తున్నామంటే ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని, సంతోషాన్ని. మన వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి విషయం ఏంటంటే మనస్సున్నంతకాలం నిజమైనటువంటి సుఖం ఉండటానికి అవకాశం లేదు. బికాజ్ మైండ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్. మనస్సు యొక్క స్వరూపము, స్వభావమే పోల్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్. రెండు ఉంటాయి, సుఖము దుఃఖము రెండు ఉంటుంది మనస్సున్న చోట. ఏదైనా సాధించండి మీరు ఎంత స్థితిమంతులు అవ్వండి, శ్రీమంతులు అవ్వండి, పెద్ద అధికారం, పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్ని సంపాదించండి, you will have both, some pain and some pleasure. So to go beyond this is the goal. Beyond lies the true nature, which is freedom. That's why Swami is saying, if mind totally controlled will help us to become free. Of course, that is a larger goal, but that is the ultimate goal that you all have to seek. That is the goal that you all have to embrace. Only such people who have conquered the mind are venerated, they are worshipped here. To them only we construct temples. For example, Vivekananda, Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharshi. They never cared for worldly prosperity. They never cared for power, of the worldly things. They never cared for material things. They cared only for one thing, truth. What is the truth about my being? నేను ఎందుకున్నాను ఇక్కడ, ఏం చేస్తే నాకు నిజమైన ఆనందం వస్తుంది, శాశ్వతత్వం వస్తుంది, అమృత స్థితి ఎట్లా వస్తుంది, మృత్యుని ఎలా అధిగమించగలను. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ గోల్. బట్ టుడే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సో కాల్డ్ అడ్వాన్స్డ్ సొసైటీస్ ఇన్ ద వెస్ట్, నోబడీ థింక్స్ ఇన్ దిస్ డిరెక్షన్. అసలు మనిషి ఎందుకు మరణాన్ని స్వీకరించాలి? మరణం అనేటువంటి అందరికీ దుఃఖానుభూతే. నేను ఎంత సాధించినా ఒకరోజు ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ జీరో బికాజ్ ఐ డై. సో వాట్ ఈస్ సో గ్రేట్ అబౌట్ ఎక్వైరింగ్ థింగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్? ఒకరోజు అంత జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి ఎందుకు అంత తాపత్రయపడాలి? అసలు ఏమిటి మృత్యు తర్వాత ఏముంది? అసలు మృత్యు అంటే మనసు దాటితే ఓన్లీ కాన్షియస్నెస్, చైతన్యం, అక్కడ డెత్ లేదు. దట్ ఈస్ ఇన్ఫినిట్. Because it's not a part, it's not a composite, it's not an aggregate. That deathless consciousness is our real nature. It is there in our own heart. But to experience that, to bring it into our awareness, tapas is required, sadhana is required. అందుకని మన పూర్వకాలం నుంచి విద్య యొక్క లక్ష్యం ఏంటంటే తపస్సు చేసి ఇంద్రియ నిగ్రహం ద్వారా, మనో నిగ్రహం ద్వారా భగవంతుడిని సంపాదించడం. సా విద్య యా విముక్తే. అది చాలా పెద్ద లక్ష్యం. మీరందరూ ఇక్కడ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఉన్నారు. మనం ఏ స్కిల్ సంపాదించాలన్నా, టు ఎక్వైర్ ఎనీ స్కిల్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, దట్ ఈస్ మైండ్. హౌ ట్రైన్డ్ ఇట్ ఈస్, హౌ వన్ పాయింటెడ్ ఇట్ ఈస్, హౌ ఫోకస్డ్ ఇట్ ఈస్, అండ్ దట్ డిపెండ్స్ హౌ క్విక్లీ యూ విల్ గెయిన్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద స్కిల్. ఒక నైపుణ్యాన్ని సంపాదించడానికి కానీ, లేకపోతే ఈ భాషని మనం తొందరగా నేర్చుకోవాలన్నా ముందు మనం శ్రద్ధ పెట్టాల్సింది ఎట్లంటే మన మనస్సు ఎలా ఉంది, ఎంత ఫోకస్తో ఉంది, ఎంత ఏకాగ్రత ఉంది మనస్సులో. మరి విచ్ఛిన్నమై ఉందా, ఆలోచనలు పూర్తిగా విచ్ఛిన్నమైపోయి అసలు దేని మీద మనం మనస్సును కేంద్రీకరించలేకపోతున్నామా? ముందు ఈ పరిస్థితి నుంచి కొంత బయటపడాలి. ఎలా మనస్సును కేంద్రీకరించాలి? స్వామీజీ సేస్ దట్ ఇస్ ఈజీ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఎ ప్యూర్ మైండ్. హౌ టు ప్యూరిఫై ద మైండ్? పవిత్రమైనటువంటి మనస్సుని ఏకాగ్రమనర్చడం తేలిక అంటాడు ఆయన. సో హౌ టు ప్యూరిఫై ద మైండ్? వీఆర్ టుడే యాక్చువల్లీ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ గార్బేజ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్. ఓకే, there is more graffiti and garbage outside than positivity and good things. Again, the simplest sadhana that they give us is repeat God's name. That will help you to purify your mind. And once the mind becomes pure, you will have one-pointedness, you will have concentration. When you have concentration, you will be able to acquire skills easily. మనసు ఎప్పుడైతే ఏకాగ్రం అవుతుందో అప్పుడు మన నైపుణ్యాలను తేలిగ్గా సంపాదించుకోగలం. టుడే గవర్నమెంట్ అక్రాస్ ద బోర్డ్ are asking the youth, you acquire skills, you acquire skills, you acquire skills. There is plenty of employment is available, but you are not employable because you don't have the skill. Youth want to have the skill. ప్రతి మనిషి కూడా తన నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కానీ అనుకున్నంత త్వరగా, అనుకున్న సమయంలో ఆ నైపుణ్యాలను పెంచుకోలేకపోతున్నాడు. బికాస్ he doesn't have or she doesn't have a trained instrument. అది సమస్య. ఆ సమస్యను అడ్రస్ చేయట్లేదు. ఈ సబ్జెక్టివ్ ఇష్యూస్ అంతా వదిలిపెట్టారు, అది ఇండివిజువల్కి వదిలేశారు. First, you need to address this issue. First, you help enable the child in school
to enhance his concentration. Then his competencies and capacities get enhanced. వాళ్ళ సామర్థ్యాలను పెంచండి, ముందు వాళ్ళ ఏకాగ్రత పెంచి వాళ్ళ సామర్థ్యాన్ని పెంచండి. ఆ ప్రయత్నం చేయట్లేదు. ఆ సామర్థ్యం పెంచడం ఎలా చేయాలి? అక్కడ ధ్యానం నేర్పాలి, వాళ్ళకి ప్రార్థన నేర్పాలి. విద్య దదాతి వినయం, ప్రార్థన ద్వారా మనం వినయం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు అహంకారం తగ్గిపోతున్న కొద్దీ ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. ఏకాగ్రత అహంకారం దే ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. అహంకారం ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఏకాగ్రత అంత తగ్గుతుంది, అహంకారం ఎంత తక్కువ ఉంటే ఏకాగ్రత అంత పెరుగుతుంది. దట్స్ విద్యా దదాతి వినయం. దే వుడ్ టీచ్ హ్యూమిలిటీ. గురు శుశ్రూష అందుకే చేయించేవాడు. గురువుకు సేవ అవసరం అని కాదు, గురు సేవ ద్వారా ఈయన అంతఃకరణం పరిశుద్ధమవుతుంది. ఏ విధంగా అహంకారం తగ్గిపోతుంది, అప్పుడు ఏకాగ్రత వస్తుంది. సో మోర్ అబౌట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ మై ప్రేయర్ మీటింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఏ గుడ్ ఈవినింగ్.